Good compañeros, estamos en Genshin Impact. Vamos al puerto, es el tercer día del evento. Y vamos a ver a un invitado, uno solo. Que se pone a hablar Paimon, vale, perdón. Luego me siento mal por decirle que se calle, pero es que eso, no dice nada relevante. Os lo puedo decir yo también, ¿sabes? El barco ya está aquí, parece, ¿no? Sí, el barco ya está aquí. No recuerdo nada más, aparte de que es un invitado, pero bueno, en esta fase del evento hay un minijuego diferente, ¿vale? En los otros dos era la arena mecánica y era una misión de hacer... ¿cómo se llama? Lo estoy viendo desde aquí al invitado. Y una misión de hacer fotos y tal, y es un poco... Pero este tiene un evento diferente, o sea, un minijuego diferente. Es que ver de Kazuha, a ver qué tal. Hola. ¿Eres Kazuha? Pareces Kazuha. Greetings, traveler in Paimon. I heard there would be guides for the Irodori festival, but I didn't expect it would be you two. Vale. Hola. Didn't expect to see you either. Returning as a guest for the Irodori festival, no doubt. I was a little surprised myself when I received the invitation. Kazuha estaba bastante super mega calmado desde que derrotamos a la Shogun. Así que parece que ya ha hecho paz con Inazuma en general. Ah, yes. You see, when I came off the boat with everyone just now, I suddenly heard light footsteps around me. I could tell they were not footsteps of a regular passenger. But by the time I turned around, the person had already disappeared. I only heard a splash come from below the pier. Even though I didn't manage to catch a glimpse of them, I found this strange piece of paper by my feet. Vale, pues el tercer papel. Huh. How did you know? Es Esper, Paimon es Esper, por eso lo sabe. A ver, ya tenemos la solución al problema de los libros, así que solo quedan 2 poemas. Kazuha, ¿puedes mostrarnos el pedazo de papel? No nos queda nada que hacer en cuanto al problema de los libros. Ese ya está resuelto con la parte de Chinchu. Así que solo queda que encontrarnos con los diferentes papeles y hacer como que el minijuego. El minijuego que propuso Paimon es de que alguien que se encuentre un papelito tiene derecho a convertirse en el modelo del retrato y tal. Así que es lo único que nos queda. O sea, no sé muy bien de qué va. Encontramos. Vimos unos pies. Sí, al final de la misión anterior. Unas piernas. Y no sé muy bien de quién eran, sinceramente. O sea, de algún ninja o algo. Sure, here it is. Please, have a look. El esplendor de los 5 Kasen. Akahito. Años de fama a mis espaldas, el orgullo de aquellos logros de juventud. Marco mis composiciones con sellos escarlata, una fama de semejante magnitud. Llegó el momento de presentar las estrofas, un poema plagiado sin ninguna licitud. Engañé y traicioné a los demás, el castigo es una vida de solitud. Recuerdos olvidados de aquellas alabanzas, el orden natural me condujo a esta quietud. Vale, dice que ha hecho... Quiere decir que había hecho muchos poemas buenos siendo joven y ahora... Y ahora solo puede llegar a presentar algo plagiado, ¿es eso la cosa? Vale. Basically says that Akahito got his name from his love of red seals. However, the Shogun discovered that he had committed plagiarism, and he was soon exiled. Well, if Paimon were to rate today's story, it sounds pretty unfortunate.
Bueno, las otras historias tampoco eran mucho mejores. I Eh, don't think there's anything particularly wrong with this story. sí, I too was once wanted as a criminal by the shogunate, so I'm not all that different from Akihito mentioned in this story. But according no to the veo, story, no veo Akihito la, was exiled by the shogun because of his wrongdoings. You did nothing wrong, Kazuha. no veo la relación entre estas dos cosas de que estaba perseguido por el shogunato y que haya plagiado a en fin, da igual. Tal vez lo de los sellos sea de ayuda para Shinchu. Los sellos que se mencionan en la historia, sí, es esto. By the way, you mentioned that your friend has been struggling because he's unable to sign his name quickly, right? Sí, bueno, está en ello, ¿no? Está aprendiendo. Inazuma, there is a saying, that which has been stamped has also been signed. Perhaps using a seal could be a feasible solution. No, While me parece un selling the seal, poco I falsete sometimes usar un carve sello, la things to verdad. pass the time. If you wish to create a stamp for his seal, I might be able to help. O sea, a ver, se lo podemos preguntar, pero parece como un poco falsete, ¿no? Let's go tell Albedo. Se me hace raro que no lo hubiesen pensado antes, una forma de hacer las firmas más rápido, pero bueno, sí. Una pintura escarlata. Vale. Vale, 150. Me teletransporto. Es obligatorio, ¿vale? Me imagino que Kazuha va a ser el modelo del siguiente. De la siguiente pintura. Es un poco raro porque nos quedan. Bueno, solo queda una fase más. Si tengo entendido bien esto. Pero nos quedan. Aparte de una misión aquí. Nos queda también otra más que no aparece. O sea, aparecería un 5, ¿vale? Kasen, ¿vale? Nos queda un Kasen más. Y no se menciona que haya ninguna diferencia de día. Así que esta debe contener dos. La del Palacio Teñido de Negro. A ver. Hola. Albedo, we figured out a way to help Shincho. Y nosotros tampoco, ¿eh? No hemos tenido la idea nosotros. Interesting. A story of the five Kasen appears again, and with a timely solution. A stamped seal, huh? Let me think. Indeed, it is an efficient solution. If we use a stamp, then Xingqiu won't have to struggle with his handwriting anymore. However, Es que es un poquillo trampa, ¿no? No mola mucho. A ver, sin embargo. since Xingqiu's signature has been previously revealed to the readers, it would seem insincere if he Ay, used ay, the sí. stamped seal for his new books. Es que siempre se quedan los bordecitos en los sellos y tal. Using a seal is a part of it, of course. Let's go to Uya Restaurant now to discuss my idea with everyone. Eso es que no. No sé, a ver, no me haría especialmente mucha ilusión sellar, o sea, ver un sello, no sé, no le veo ninguna gracia. El hecho de que se esté tomando tantas dificultades para ponerse a firmar todos los libros es parte de lo que hace que esa firma tenga algún valor, la verdad. No sé, no me parece que tenga ningún valor así en general. Porque está firmando todos los libros, así que le esté costando un trabajo tan grande como esto bueno, ¿dónde está? Arriba. Que le esté costando un trabajo tan grande el ponerse a firmar todos los libros. Es lo que le da valor a que se ponga a firmarlos, la verdad. ¿Qué te pasa? Joder. Sí que hay libros por ahí, sí. Yes, that's it, Genyi. Your writing has greatly improved today, which means yesterday's intensive training was effective. My apologies, but I simply can't do it anymore. My hands are so sore that I can't even move them anymore. I should have known better than to read novels during calligraphy class. No debí leer. You just had a 10-minute break. Come on, you can do this. When it comes to pushing a deadline, there's no one more brutal than Mr. Hirayama. No wonder Lady Ai would always send the editorial director to handle troublesome authors. Whoa, this is getting scary. It hasn't even been that long and Shincho's already zombified. Ha pasado 2 días, Paimon. No me venga ahora con que no pasa tanto tiempo. We found a solution that might just solve our dilemma. In both Liyue and Inazuma, seals are widely used as the equivalents of a signature.
If we use a stamp to leave the author's seal on the books, then we could make the signature No process creo que a not Chinchu le easier. parezca bien Of tampoco lo del course, sello. a seal on its own is not enough. So, I propose that each signature consists of 2 parts. First, we'll use a personalized seal. We can simply carve one using Chenyu's signature as the design. In addition, I'll also design a simple but elegant pattern that's easy for Chenyu to write. That way, he will only need to draw a simple pattern on each book. Pero eso no va a hacer que muchos libros tengan All right, I firmas think that'll diferentes. work. Not only does it still involve the author's own handwriting, but the result should be very beautiful as well. So, what you mean to say is, I've been saved from this predicament? Mr. Hirayama, it suddenly occurred to me that the reason we gave up on live book signings previously was because it would take too long for the author to sign each book. Sí, bueno, ahora pueden adoptar esto para But el if we resto, adopted ¿no? Calx's proposed method, we might have enough time to do signatures at the live event. And if all the authors sign their books in the same fashion, then Genyu's signature wouldn't look out of place. If you think it's feasible, I would certainly be happy to design signatures for the other authors as well. No tiene su propia firma. And you may leave carving the stamps to me. In that case, I shall contact the other 2 authors participating. No me gusta la solución, pero para nada, la verdad. O sea, no me mola nada. It is a great honor to use a signature designed by Calx. My pen name is quite complicated and isn't suitable for signing events. However, if we implement this new format, then it'll be a dream come true for me as well. Looks like everyone's on board with the idea. Bueno, parece que a los demás les gustan. Será que tengo una opinión impopular o de eso, o lo que sea de esos de Twitter. We'll handle everything from here. The books that Jinyu already signed can be used as special prizes in future events held by the Publishing House. Bueno, vale, supongo que eso es una buena solución para que sean especiales concretamente eso. Entonces es que no hay muchos de esos, ¿eh? Va bastante mal. That's right. You're finally free, Xingqiu. Maybe you should step outside for some fresh air. Vale. Es que si fuese que eso, que iban a ponerlos todos como si fuesen la misma cosa, es un poco... Pero que fuese que van a... O sea, es que no sé cuántos había, esa es la cosa. Pensaba que había muchísimos más. Creo que llevaría ya la mitad por ahora. Pero no sé, no se ve que no. Parece que ni de medio cerca. We still have some time to burn. Where should we go next? Madre mía, todo el equipo, ¿no? Todo el equipo. A ver. Traveler, there you are. Estoy pensando que no tengo a ninguno. Ni a Kazuha ni a Albedo. Ay. Oh, it's Ayaka and Venti. That's an interesting combo. I was just going to the festival venue to prepare the Ikebana lesson when I found a strange piece of paper on a flower stand. Se puede hablar ya con la de las flores, pero no te deja hacer nada. He informed me that you've also found similar papers recently. As such, we came together to find you two. But the paper she found isn't quite the same as the ones we found before. Here's the paper. Please have a look. Vale, pues hemos encontrado dos en este. El esplendor de los 5K en Sumizome. Sumergí sus versos en las cristalinas aguas y entonces la verdad quedó revelada. Ah, hay que meter Hay que meter los papelitos en agua, ¿no? Vale. All the poems we found before were roughly the same length. But this one El poema, perdón. Este solo igual. And even though there are only 2 short sentences, neither of them are next to the title or centered on the page. The position of the writing seems to indicate that there is other content written on this paper besides these 2 lines. Venga, un poco de agüita, hay que hidratarse. It reads, "Dip this paper in water and see the truth naturally appear." No me parece que sea muy complicado esto de entender, ¿eh? Ancient text at home, specializing in ancient and exotic stories. It mentions a special ink ¿Por qué that tienen que will show us explicar when esto? wet Ay, ink perdón, sí. disappears. Se me olvida que esto es un juego para So, shall we give it a niños. whirl? It just so happens that there's a pond nearby. Vale. No sé, o sea, se entiende a la primera. O sea, yo lo he entendido, que no soy mucho de poemas. En fin, vamos para allá. Lo mojamos y ya, pero se ponen a explicarlo de nuevo. Dice, venga, pues mira, hay que mojarlo. Ya está.
Bueno, con esto harían 2 en este mismo día. Wow, look! It's really working! More words have appeared on the paper! ¡Woo! Let Paimon see what it says. Analicé sus versos y descubrí que el poema plagiado no tenía su sello escarlata. Sumergí sus versos en las cristalinas aguas y entonces la verdad quedó revelada. Las estrofas reales con el tiempo perduraron, mas las letras plagiadas sí se borraron. Aoi no Okina pasó a mi lado mientras buscaba inspiración, vio la escena e incluyó a Akahito en su nueva creación. Aunque la tormenta aún no se ha escampado, la hora de presentar nuestros poemas a la Shogun ha llegado. No sé si estoy entendiendo lo que ha ocurrido. ¿Que no lo plagió? ¿Es eso? O sea, que hizo una parte, ¿no? Sí, sí, ¿no? Que hizo una parte él que no era plagiado y luego la tapó con otro por algún motivo. Story says that after Sumizomi got the collection of poems from Akihito and put them into a stream of water, the plagiarized words in the poem became blurry. Huh? Why would that happen? Porque le echó agua. In the past, when printing was not yet well developed, handwritten text could easily become smudged in books when exposed to moisture. To ensure the text lasted longer, they'd either write using a special ink or coat the paper's surface with a waterproof coating once the writing was finished. Such special inks are time-consuming and laborious to produce, and the waterproof coating could also prove just as difficult. However, since Akihito's poetry collection was an important gift to be presented to the shogun, surely one of those two methods was used to protect it. But as for the plagiarized poems, not only would they lack Akihito's seal, but the words would also react differently when exposed to liquid. Es decir, alguien añadió este poema más tarde. Le hicieron un cambio rápido de esos chulos, ¿no? Which means Akihito didn't plagiarize his work. He was set up. ¡Oh, no! Yes, it appears that this is the truth that Sumizome's story is trying to convey. Entonces el que ha traído Kazuha es falso, ¿es eso? I've decided on the subjects to use for Akihito and Sumizome's portraits. Oh, ¿quién serán? Would you be willing to be the models for my paintings? I would be delighted. Bien, Yes, as would I. bien, pues 2 al mismo tiempo. Vale, eso sí tiene más sentido. Yes. Entonces tenemos el arreglo floral y el otro al mismo tiempo, solo queda lo del The story of the five Kasen is now fully el no sé qué negro, no me acuerdo ya lo que he leído antes. Long ago, Inazuma had 5 legendary Ese es poems. Yae, ¿no? People bestowed upon them the title of the 5 Kasen. One year, the poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kasen's work for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Esta es la historia Okina completa. had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion, Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was No, me imagino que ese es el que falta por pintar. Akahito. Akahito had once belonged to the 5 Kasen. Each poem he composed, he marked with a scarlet red seal, hence the Aka in his name. Such a distinguished writer was he, and yet one of the poems he had submitted the previous year was found to be plagiarized. Akahito was exiled for his crimes, and only 4 of the 5 Kasen remained. Sumizome went over Akihito's poems and noticed that the plagiarized poem lacked his seal. She immersed his poetry in a stream nearby, and only on the plagiarized poem did the ink run. Aoi no Okina passed by and witnessed Sumizome's doing, which he then recorded in a poem. Thus transpired the events of Suiko's poetry submission,
And this is where the story comes to an end. Me parece un poco rara la conclusión esta, ¿eh? No, no me parece que haya una conclusión en esta conclusión, la verdad. Lo han puesto como que este es el final de la historia, pero no ha concluido. ¿Qué cojones? Está maniatado, bueno. No te mola tampoco, ¿no? No te ves muy convencida, no. Es que no... Ever since we completed the story of the 5 Kasen, there's still one thing Paimon hasn't been able to figure out. Que falta un Kasen, que son 4 de 5 Kasen. One of the 5 Kasen is called Kuranushi, right? It's just that, how could the story of the 5 Kasen finish without him appearing at all? Oh, have you really not noticed? Es el otro, ¿no? La misteriosa figura o lo que sea. Not noticed what? This is no time to be playing games, Tone Deaf Bard. What he means is that the story of Kuronushi was already embedded within the 4 poems. Huh? Really? That's right. The key lies in the poem that Aoi no Okina wrote after seeing Sumizome rinsing the poetry collection. An average person could never understand the scene of a young girl washing Akahito's poetry collection in a stream. Sí, pero el otro lo comprende directamente, ¿no? Figure out the meaning behind Sumizome's actions. He was simply reminiscing and thinking about his old acquaintances. However, for the perpetrator who framed Akahito, it was completely obvious. He was worried that if this poem was seen by the Shogun, then the Shogun could discover the truth behind the plagiarism incident. If that happened, then he'd be finished. So, in desperation, he threatened Aoi no Okina to make him tear out this poem. Which means the one who threatened Aoi no Okina is the same person that framed Akahito. Wow, plot. De verdad no estábamos entendiendo esta parte. A ver, esa parte era la fácil de entender. Ese no es el problema. El problema es quién es. Que no se dice nada sobre ello. El culpable es nada más y nada menos que Kuronushi. What? Kuranushi? Ahora es el que falta. That's right. Though there are only 4 poems, they still managed to tell the complete story of all 5 Kasen. No la cuentan la historia completa, esa es la cosa. The only character left is the mysterious one with an unknown identity. Oh, okay. Paimon is finally starting to get it now. However, this also brings something else to mind. The story of the 5 Kasen has more or less reflected everything that's been happening around us lately. Which begs the question, is there a Kuronushi in our world as well? A ver, ya sabemos que sí, ¿no? Alguien está poniendo los papelitos por algún sitio. O esos papelitos que están saliendo por la magia del señor o lo que sea. De Barbatos. Oh, right. Kazuha. He's been pretty quiet this whole time. Let's ask him. A ver. Habla con Kazuha. Hey, Kazuha. Are you okay? You've been standing in front of this blank canvas for a while, and you don't look so good. Va a ser Paimon. A wild assumption. El quinto Kasen. Has the story of the 5 Kasen reminded you of anything? Yes. A few things did come to mind, actually. However, they were nothing more than some past incidents regarding my family. I don't mind Está como muy sharing calmado de stories, pronto. but I'd prefer not to bring you any more trouble. Hey, we're all friends here, Kazuha. You can always tell us whatever's on your mind. A ver, venga, cuenta. Kaidehara, please forgive my assumption, but perhaps you were thinking of the Raiden Gokuden? 5 escuelas. Esto es nuevo para mí, lo siento. No sé el lore de esta It parte. appears that Miss Kamisato and I were thinking of the same thing. But it also has much to do with the Yashiro Commission. It would be improper to speak of it here without the consent of Miss Kamisato. It's fine. Those of us here are all trustworthy, so there isn't any harm in it. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con las escuelas? This ¿No? matter is somewhat complicated and may be difficult to explain. Let me start with the Raiden Gokuden. Ma- As you all know,
The Yashiro Commission's primary purpose is managing ceremonial and cultural affairs, and Inazuma's art of forging swords is a very important part of our culture. The Raiden Gokuden were once the top 5 schools of the forging art in Inazuma. Although these families were swordsmiths by craft, they also held many important positions in the Yashiro Commission. Unfortunately, of the 5, only the Amenoma art still maintains its art. La Amenoma es la que... el herrero de Inazuma. But the craft has been lost to time. The descendants of the Ishin art are none other than the Kaidehara family. Whoa! We knew Kazuha came from a noble family, but we had ¿Lo sabíamos? ¿Sabíamos eso? the Yashiro Commission in sword making. Yes, but that's all part of the past now. The Ishin art was lost with my great-grandfather's generation. My grandfather was dissatisfied with my great-grandfather's lack of effort. When he was young, my grandfather traveled all over Tevat to find a way to revive the family business. But it was to no avail. And in my generation, our last remaining family property was lost as well. I heard my elder brother mention that the decline of the Raiden Gokuden happened very rapidly. In the span of a few decades, 3 of the families suffered various misfortunes and disappeared completely. Later, there was speculation that all of these misfortunes stemmed from some background machinations, meaning that someone wanted to wipe out the Raiden Gokuden. However, since not every family of the Raiden Gokuden came to ruin, such explanations were treated as nothing more than a conspiracy theory. No podría ser que el que queda sea el que haya I've also hecho esa believed such conspiración. things were just theories and rumors. However, I know that a major incident happened to my great-grandfather when he was young. Not only did it affect the Kaedehara clan, but it nearly jeopardized the Kamisato clan's position in the Yashiro Commission as well. After reading the story of the 5 Kasen, I can't help but feel like it's pointing me toward the truth behind that incident. What exactly happened to your great-grandfather, Kazuha? I still can't say. I need to speak with someone to verify the details. Let's meet here again at noon tomorrow. I'll tell you everything I know then. Vamos a hablar con Anemona. Anemona o cómo se llama, no sé. Me parece un poco raro que entrelacen esto ahora, la verdad. O sea, es un poco... No sé muy bien cómo explicarlo, pero es que como que no le veo ningún sentido a que esto esté ahora mismo aquí. Entiendo que haya una falta de un quinto Kasen, ¿vale? Lo entiendo. Pero no entiendo muy bien a qué viene ahora que de pronto mezclen la historia de la familia de Kazuha con la historia de los herreros, de las 5 familias de herreros, y no entiendo muy bien a qué viene todo esto ahora. O sea, es como que no tenían una forma de concluir con esto y han empezado a entrelazarlo con los mismos personajes, porque si nos vamos a estas 2 de aquí, no tienen absolutamente nada que ver con estas otras 2. Y en concreto, esta última parece ser que está muy relacionada con estas 2, pero de forma directa. Cuando parece ser que el que ha robado la esta para el otro era el de este, ¿vale? El de la... no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Pero el de en medio, ¿vale? Así que no entiendo muy bien a qué viene. Este entrelazado de personajes e historias está como muy cogido por los pelos. No sé, no me parece especialmente innovador, supongo que es la palabra que estoy buscando. En cualquier caso, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Vamos a mirar los cuadros. ¿Puedo mirarlo? Ese no quería ver, la verdad. No quería ver ese. Un momento. ¿Qué pasa? La cajita. Vale. Para este retrato uso a Kazuha como modelo. Se conserva el rojo icónico de su vestimenta. El retrato muestra a Kajito arrodillándose frente a la Shogun. Estaba pensando que se parecía también al traje del amigo de Kazuha, pero no sé. Esta pintura traerá mala suerte, dijo alguien, pero ni el artista ni el modelo vieron problema alguno con el retrato. No sé, no se me ocurre por qué podría ser. Pero eso es que lo ha comentado alguien. Aya que es el modelo, domina la elegancia y sobre el dinamismo. El retrato muestra a Shizume remojando su colección de poemas en un arroyo. La Sumizome de esta pintura se parece mucho a la princesa Garza.
Bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Son bastante similares, son familia, ¿no? La princesa Garza con... En fin, comentan algunos. La mayoría de gente prefiere sacarse fotos con este retrato, ¿no? En comparación con los demás, ¿no? Vale. Vamos a sacarlo por aquí. No sé, supongo que me explicarán el porqué de esta relación tan convoluda. Supongo que es la forma en la que tengo que llamarlo. Ahora de pronto, pero bueno, nos lo explicarán en la última de todas, ¿no? Que hay que esperar un día más. Un día más, no. De hecho, 2 días más, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Leyenda de los Kassen. Sí, 2 días más. Vale, pues sale. Chao.